Hello everyone, I'm Neena from the Department of English, and I would like to thank the Literary Club for asking me for a review on a book that I like the most. The book that I would like to present before you is Harper Lee's To Kill a Mockingbird. Now, this book has fascinated me, and I believe it has fascinated almost everyone all around the world. One often dreams to have a man like Atticus Finch, who serves as a role model for the lawyers out there. A man of integrity, a man of moral standards, a man who classifies best as a good father. But he is not the protagonist of the novel. The protagonists of the novel are three children. They conjure up the world around them before us. And it is through them, it is through Scout, Jem and Dill that we understand how the adult world is so much different from the innocent lives or the innocent observations of a child. Now, this book is not a children's literature. Of course, it is meant for children, but this book is a serious one. Harper Lee has beautifully combined the observations of a child's observation, along with her observation of how the adults behave towards each other, how the society or what the society is. When Jem, towards the end of the novel, Atticus Finch is defending a black man, and it is in fact, it is the climax of the novel and a place where everyone believes justice will be restored. At that time, justice, or they see the worst side of reality. Reality is well portrayed. Tom Robinson, who is a Negro accused of raping a white woman. It is a false accusation. The white woman is responsible for it. Her sexual advances are the reasons as to why she was beaten up by her father. And later, this blame, they put the blame on Tom Robinson, who is a Negro and who is in fact a man of moral standards. Now, he is falsely accused of having raped this woman, and he is convicted. And when he is convicted, Jem says, I don't believe, or I have no faith in justice. That's what he says. So how much the society has its impact on a child's perspective, we get to see that through the book. Now, Scout is the protagonist of the novel. Most of the happenings around in the novel happens through her. She is the narrator. She is the one who gives us her viewpoints, her observations, and makes us think. Another thing is this book is all about the southern states, or the southern part of America, Alabama, to be very precise. And their attitude, their various traditions, their attitude towards the non-whites. If slavery was abolished, what came after that was even monstrous. If slavery is the parent, it gave, or it died, or it got abolished, but it definitely, before its death, it gave rise, or it gave birth to even more monstrous being, its child, racism. The novel takes place in a fictional town of Macomb, Alabama. We are introduced to the neighbors, the customs, the traditions of Southerners, and the children are terrified, yet fascinated by a neighbor of theirs, the reclusive Arthur Boo Radley.
The adults of Maycomb are hesitant to talk about Boo. The story of Boo is always shrouded in mystery. The children feed one another's imagination with rumors of his appearance and reasons for remaining hidden. They fantasize on how to get him out of his house. After 2 summers of friendship. So this novel is, the second part is more serious. Of course, from the beginning, from the first part itself, Lee comes to her theme slowly. And if you look at the title also, To Kill a Mockingbird. Now, mockingbird is a symbol that stands throughout the novel. Mockingbirds are a symbol of purity. To kill a mockingbird is sin. Now we have Atticus himself saying in the first part of the novel, when he on a Christmas day, when they are presented or they are given air rifles as Christmas gifts, Atticus gives a piece of advice to his children. Atticus said to Jim one day, I'd rather you shot at tin cans in the backyard, but I know you'll go after birds. Shoot all the blue jays you want. If you can, hit them. But remember, it's a sin to kill a mockingbird. That was the only time I ever heard Atticus say it was a sin to do something, and I asked Miss Maudie about it. Your father's right, she said. Mockingbirds don't do one thing but make music for us to enjoy. They don't eat up people's gardens, don't nest in corn cribs. They don't do one thing but sing their hearts out for us. That's why it is a sin to kill a mockingbird. Now this theme, this mockingbird runs throughout, the theme runs throughout the novel. You have 2 innocent, in fact, you can't say just 2 innocent. These 2 innocent victims are in fact a combination of several people and several incidents Lee knows about. It is not an autobiographical novel, but it is to an extent. You can say it is semi-autobiographical because Atticus Finch itself is modelled upon her own father, Lee's own father. He was an attorney. He fought or he defended 2 black men who were accused of murder. And also, if Dill is none other than Truman Capote, who was Lee's childhood friend. And so it is semi-autobiographical, and the style, I'm not going to give away the whole thing, I'm not going to tell you the story because this is a beautiful book to read. Don't think that it is a serious one, it is all about racism, so it's going to be a lot of violence. No, even violence is presented so beautifully through this. Lee has presented it so beautifully that you won't feel disturbed, but it leaves you thinking about what is happening around us, the contemporary issues, the contemporary world. So this, however, was written in 1960s. It was published then. Abolition of slavery, but you know, the attitude did not change. The attitude of the Southerners, especially places like Alabama, which is noted for their traditions, different style and their traditions, their language. Everything is well connected here in the novel. It's well brought up in the novel. So a scout who is Jean Louise Finch, she is nicknamed Scout, and through her we meet, the first half we meet Boo Radley. Now who's Boo Radley? Boo Radley is also, I would call he is, of course, symbolically he stands as a mockingbird.
And in the second part of the novel, you have Tom Robinson, the Negro, who is another symbol for the mockingbird. There are two innocent people who are accused falsely, who are victimized by the society. The first one, Boo Radley. Of course, he got into legal trouble. He got into a problem. He tries to stab his father with a pair of scissors. But why did he stab? What was the reason that he stabbed his father is not much discussed. That was because his father was a very emotionally abusive kind of a man, and this put him into trouble. He was about to be arrested, but being from a noted family, he did not want his fame to be tarnished, his name to be tarnished. So he gets his son out. He doesn't want his son to end up in prison, but he does things that are worse than others. It would have been better if Boo Radley served his time in prison. This boy is locked up in his room and never to seen in public again. The society does not want to talk about Boo Radley. They consider him as a monster. No one tries to look into why the child perhaps might have stabbed his father. This abusive nature of his father is not spoken of at all. And eventually, that is towards the close of the novel, where you have Tom Robinson's part also, where Tom Robinson, he is accused of raping a white woman, and her father, Bob Ewell, he is the one who brings this up, who falsely accuses him of having raped his daughter. Atticus defends Tom Robinson, who's a black man accused of raping a young white woman, Mayella Ewell. Now, the citizens, they all disapprove Atticus for having taken the case, but Atticus, despite the disapproval from his friends and neighbors, agrees to defend Tom to the best of his ability. Even the children at school taunts Jem and Scout for Atticus' actions, calling him a nigger lover. Scout stands up for her father's honor and fights with those who speaks ill of her father, even though Atticus has strictly warned her not to. Things get more serious. One night, Atticus faces a group of men intent on lynching Tom. However, this crisis is averted in an unexpected manner. Here also we have the protagonists coming up. They show up. Scout, Jem and Dill, and they break the mob's mentality by, recognizing and talking to a classmate's friend who was also a part of this mob, and thus the lynchers disperse. The court scene or the trial is the most important section of this novel that brings out the inhuman law the so-called civilized, educated community has set up in the form of class divide. Atticus establishes that Mayella and Bob Ewell are lying. It is revealed that Mayella made sexual advances towards Tom and subsequently resulting in her being beaten up by her father, Bob Ewell. The townspeople, who in the beginning hated Atticus for defending the black man, now calls the Ewells white trash, and those who are not to be trusted because the truth has come out. But they are all racist. Even though the truth is that Ewells are not to be trusted and that Tom Robinson is innocent, they don't defend Tom.
The jury convicts Tom regardless of the truth being exposed. Jem's faith in justice is badly shaken. Atticus is hopeful even then, because he thought or he feels that the verdict can be overturned. But before that could happen, Tom is shot and killed while trying to escape from prison. Despite Tom's conviction, Bob Ewell is humiliated by the events of the trial. He is now wanting to take revenge on Atticus. He attacks the kids, Jem and Scout, while they are walking home on a dark night after school's Halloween pageant. Jem suffers a broken arm in the struggle, but amid the confusion, someone comes to the rescue of the children. The mysterious man carries Jem home, where Scout realizes that he is none other than Boo Radley. So it is there we understand who Boo Radley was, or Boo Radley is, and that he was innocent, and he's falsely accused by the society of being a kind of, even Lee in the beginning gives him the picture of a monster. They fantasize Gothic plays about his history, and the mystery increases. I'm pretty sure that you would love this book. Do find time to read this book and be fascinated. Thank you. നമസ്തേ. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വായനാ ദിനാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അറിവിൻ്റെയും ഭാവനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന മാന്ത്രിക ദണ്ഡാണ് വായന. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലിറ്റററി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പുസ്തക വിചാരം എന്ന പരിപാടിയിൽ SYBBAയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കുചേരുന്നു. വായനാ വാരാചരണത്തിൻ്റെ 6ാം ദിവസമായ ഇന്ന് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി SYBBAയിലെ അമലിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും. താങ്ക് യു. സെൻറ് ജോസഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ വായനാ വാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ ബുക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു ഉദ്യമം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വായനക്കാരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് അമൽ എന്നാണ്. ഞാൻ പാവർട്ടിയിലെ BBA ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏതാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ ബുക്ക്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. വായനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നോവല്. പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വിശ്വവിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ബുക്കാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഫുള്ള് ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ തന്നെയാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യാത്രയുടെ പുസ്തകം. മറ്റ് കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ 56 ഭാഷകളിലും അതുപോലെ തന്നെ 43 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ ഇത് വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ പൗലോ കൊയ്ലോയെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകവും പ്രകൃതിയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എഴുതി ചേർത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിനെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നോവലിലുള്ളത്. അതും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെന്ന് പറയുന്നത്. കഥ ശരിക്കും സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ്, ഒരു ആട്ടിടയനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഒരു സിക്കമൂർ മരം മുതൽ നിധികുംഭം വരെ എത്തുന്ന, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന, വായനയെയും യാത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയ ബാലൻ്റെ കഥയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബുക്ക്. കഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. സാന്റിയാഗോ ആട്ടിടയ ബാലനാണ്.
അവനിങ്ങനെ ആടുകളിനൊക്കെ മേയിച്ച് ഒരു സന്ധ്യ നേരമായപ്പോൾ ഒരു സിക്കമൂർ മരത്തിൻ്റെ, പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള സിക്കമൂർ മരത്തിൻ്റെ താഴെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായിച്ചിരുന്നൊരു പുസ്തകം തലയണയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ താൻ മുൻപ് കണ്ട 2-3 പ്രാവശ്യം തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ അതേ സ്വപ്നം അവനെ വീണ്ടും കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതായത് ഈജിപ്തിലൊരു പിരമിഡിൻ്റെ അടുത്തൊരു നിധി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ അവനത് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. പിന്നീട് അവൻ എന്താ ഈ സ്വപ്നം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്നുള്ള ഒരു അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവങ്ങനെ ഒരു വൃദ്ധ, സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ജിപ്സ വൃദ്ധയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ നിനക്ക് നിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 10% എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 10% കൊടുക്കണം നിധിയുടെ, ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു, സമ്മതിക്കും. ആ ജിപ്സി വൃദ്ധ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നിനക്ക് എന്തായാലും നിധി കിട്ടും, നീ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയൊക്കെ നടക്കും, അതിൽ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയൊക്കെ നീ വിവാഹം കഴിക്കും, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ഏറ്റവും സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ ആ ഒരു നിധി കിട്ടുമ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു നിധി കുമ്പം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന യാത്ര വിവരണമാണ് ശരിക്കും ഒരു ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അതിലത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ശരിക്കും അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന, നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു കഥയിലുടനീളം കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും സ്വപ്നം നടക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രത്യാശയോട് കൂടി തന്നെ അവൻ അതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി. അവനൊരു മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്, ഒരു ചന്തയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ഇടയായി. എന്നിട്ട് ആ വൃദ്ധന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് നിധി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ പ്രതിഫലമായിട്ട് നീ എനിക്ക് നിൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ 1% എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം അവന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിധി കിട്ടുമ്പോൾ തരാമെന്ന് പറയും, പക്ഷേ അത് പറ്റില്ല, നിനക്ക് മുൻകൂട്ടി കിട്ടാൻ പോകുന്നതല്ല, കയ്യിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ആ ഒരു വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് ആ വൃദ്ധൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി മറിയും. അടുത്ത ദിവസം അവൻ ആ വൃദ്ധന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആടുംകുട്ടികളേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളേനെ ഏൽപ്പിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആടുകളേനെ വിറ്റിട്ട് ആ ഒരു പണമായിട്ട് അവൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ ആ ഒരു നിധി കുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന, സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ യാത്ര ശരിക്കും ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മരുഭൂമി താണ്ടി അവങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടും. ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ കണ്ടുമുട്ടും. അവനെപ്പോലെ തന്നെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒത്തിരി ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച ആൽക്കെമിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, ഒരു ദിവ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യം വയ്ക്കുന്ന ഔഷധം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, എന്ത് തൊട്ടാലും അതിനൊക്കെ സ്വർണ്ണമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ നടക്കുന്നത്. അവരുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തത്തിലായി ശരിക്കും നമ്മുടെ സാന്റിയാഗോ ചങ്ങാത്തത്തിലായി അവരൊരുമിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗോത്രം, 2 ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ പെട്ടുപോയി. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കാണുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ നിന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരന് മനസ്സിലായി, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ട ആൾ ഈ ഒരു സാന്റിയാഗോനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സാന്റിയാഗോയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കിട്ടും, നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി യാത്ര തുടങ്ങും. പിരമിഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറാകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ്, ഇനി നീ തനിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് നിധി കണ്ടെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ സഹിച്ച് നല്ല ചൂടേറ്റ് അവൻ ആ ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം ആ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അവനെത്തി. അപ്പോൾ അവന് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ, അത്രയ്ക്കും സന്തോഷം, കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു, കണ്ണുനീർ തുള്ളികളായിട്ട് ആ ഒരു മരുഭൂമിയിലെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ വീണു. അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ 2 ജീവനുള്ള 2 വണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ആ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു, ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട നിധി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാന്തി കുറേ മണ്ണ് മാന്തിയതിന് ശേഷം അവന് നിധി കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ഗോത്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ആ വഴി വന്നത്. ഇവനെ പിടിച്ച് ഒത്തിരി തല്ലി ഇവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണവും എല്ലാം അവർ
മോഷ്ടിച്ച് അപഹരിച്ചു, വീണ്ടും തല്ലിയപ്പോൾ അവൻ അവസാനം പറയേണ്ടി വന്നു അവനൊരു നിധി അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ തല്ലിയതിനു ശേഷം അവനെ നിലത്തിട്ടിട്ട് ആ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിലത്തെ ഒരാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും നിന്നെപ്പോലെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു, കടലുകളൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒരു സിക്കുമൂർ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നിധി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗോത്രത്തിലെ ആള് അവിടെ നിന്ന് പോവും. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാവുക, ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്ന മരത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെയായിരുന്നു നിധി. അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രകൃതി എന്നെ ഇത്രയും വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു നിധി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അവൻ തിരിച്ചു വരും അതിൻ്റെ സിക്കുമൂർ മരത്തിൻ്റെ താഴെ കുഴിച്ചപ്പോൾ അവന് നിധി കിട്ടും. സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച ആ ഒരു വൃദ്ധയ്ക്ക് അവൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് 10% കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവൻ സ്നേഹിച്ച ഫാത്തിമയുമായിട്ട് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് കഥയിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെ അന്വേഷിക്കുക, അതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെയാണ് ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരുക, അത് മാക്സിമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ചിറകൊടിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അതിനൊക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ശരിക്കും ഒരു നോവല് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, മരുഭൂമിയിലൂടെ, അതുപോലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ അവന് കിട്ടുന്ന തല്ല്, അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചൂട്, ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒത്തിരി പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും അവൻ. ഈ കഥയിൽ പറയാതെ പോയ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ശരിക്കും നോവലിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പക്ഷെ നമ്മൾ നടത്തുക, അതാണ്. ഇപ്പോൾ സാന്റിയാഗോ ശരിക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം, അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതുപോലെ നമ്മളും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല സ്വപ്നങ്ങളും പകുതി വെച്ച് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നല്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടില്ല, ഇനി നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. കഥയിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവൻ അതിനെങ്ങനെ നേരിടുന്നു, അതുപോലെ അവൻ എങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോവല് വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്.